গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যকে ওঙ্কার বাংলার পর্দায় ডান্স নমস্কার, আপনারা দেখছেন ওঙ্কার বাংলা, সঙ্গে রয়েছে দেবাঞ্জলি। নজর রাখবো এই মুহূর্তের বিশেষ কিছু খবরের দিকে। 2026-2027 অর্থবর্ষের জন্য বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বিকশিত ভারত 2027-এর কথা মাথায় রেখে একাধিক সেক্টরে পরিকাঠামো খাতে বিশেষ নজর দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি জানিয়েছেন এবারের বাজেট দেশের যুবদের জন্য। এবারের বাজেটে দেশের পিছিয়ে থাকা মানুষদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার কথাও উঠে এসেছে তার বক্তব্যে। সেজন্য 3টি কর্তব্যের কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। চলতি বছরই বাংলা, অসম, তামিলনাড়ু, কেরল, পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের কথা মাথায় রেখেই বাজেটকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের বিশেষজ্ঞরা। চলতি বছরের নবমবারের বাজেট পেশে অর্থমন্ত্রী কুটির শিল্পের উপরে বিশেষভাবে নজর দিয়ে ঠিক কি বলেছেন শুনে নেব। Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. More than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras. বাজেট পেশের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেদিকে সকল মানুষ তাকিয়ে থাকেন তা হলো রেলের ক্ষেত্রে এবছর বাজেট পেশে ঠিক কি বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে শুনে নেব। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri.
Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ব্যাংকিং। ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে চলতি বছরের বাজেটে ঠিক কি ব্যবস্থা নেওয়া হলো, কি বলেছেন অর্থমন্ত্রী, শুনে নেব। I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. বাজেট পেশে বিদেশ যাত্রা নিয়ে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে এবছরের অর্থমন্ত্রী। কি বলেছেন তিনি সে বিষয়ে শুনে নেব। I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit, which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. অশুভ শক্তিকে বিনাশ করতে, দেশকে রক্ষা করতে ঈশ্বরের মতো মানুষকে মাঝে মাঝে অবতার নিতে হয়। মনুষ্য অবতারকে নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষক উত্তম পালের বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম এবং প্রাচীন গ্রিক দর্শনে আলোকিত কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষক উত্তম পালের নতুন বই দর্শনে সক্রেটিস। আজই সংগ্রহ করুন
উত্তম পাল রচিত দেব সাহিত্য কুটির প্রকাশিত রহস্য উপন্যাস বিনা সায় চোদ্দস্কৃতম ও গ্রিক দর্শনে আলোকিত লেখক উত্তম পালের প্রিয়া বুক হাউস থেকে প্রকাশিত নতুন বই দর্শনে সক্রেটিস। বই দুটি সমস্ত বই বিপণীতে পাওয়া যাচ্ছে। কলকাতা ৪৯তম আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলায় প্রকাশিত হল তরুণ প্রতিভাবান বিজ্ঞানী উজ্জ্বল অধিকারী রচিত রকেটের কাব্য। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সেতুবন্ধনে বাংলার সাহিত্যের দীপ্তিমান তারকা ও বহু পুরস্কার প্রাপ্ত উজ্জ্বল অধিকারীর কাব্যগ্রন্থ রকেটের কাব্য আজই সংগ্রহ করুন, সমস্ত বইয়ের দোকানেই পাওয়া যাচ্ছে। কলকাতা পুস্তক মেলা ২০২৬ সপ্তধা প্রকাশনী হাজির হচ্ছে একগুচ্ছ নতুন বইয়ের সম্ভার নিয়ে। এই বই মেলায় পাবেন নানা ধরনের বই, পবিত্র সরকার রচিত আরো ছল আরো ছুতো, নরেন্দ্রনাথের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত সংকলন, জল জ্যোৎস্না জলঙ্গি, লেখক স্বর্ণেন্দু ঘোষ। পাশাপাশি রয়েছে দেবাশিস ঘোষের হাওর মঙ্গল। এমন নানা গল্পের সাথে সাথে শতবর্ষের মৃণাল সেনও রয়েছে আপনাদের অপেক্ষায়। সম্পাদনায় দেবাশিস ঘোষ। সবই পেয়ে যাবেন স্টল নাম্বার ৩৩৫-এ। সপ্তধা আপনাদের জন্য অপেক্ষায়। হ্যাঁ, আরো একটি কথা, সপ্তধায় আপনারা পাবেন শুধু বাংলা বই নয়, অন্যান্য ভাষার বিভিন্ন বই। তো চলে আসুন কলকাতা বইমেলায় সপ্তধা বুক স্টল ৩৩৫-এ। প্রকাশক থেকে নতুন লেখক, এবার কলকাতা বইমেলায় নতুন লেখকদের পাঠকের দরবারে নিয়ে আসছে ওঙ্কার বাংলা। লাইভ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশক ও লেখকরা তাদের লেখার সম্ভার নিয়ে হাজির থাকবেন পাঠকের দরবারে। যোগাযোগ 8100631286 নম্বরে। একলাই আমার শুধু নাই প্রিয়া, দুষ্টু পাপিয়া বলে পিয়া 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 পিয়া, হায় কি যে। দেশের সার্বিক পরিকাঠামোর দিকে কি বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে এবছর চলতি বছরের বাজেটে আমরা দেখে নেব। Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is tier 2, tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. দেশবাসীর সুস্বাস্থ্যের কথা এবারে মাথায় রেখে চিকিৎসা ব্যবস্থায় বা ওষুধের
দামের দিকে কিন্তু বিশেষভাবে নজর রেখেছে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এবার এই ক্ষেত্রে দেখে নেব চিকিৎসার জন্য ওষুধের জন্য বিশেষ কি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. এআই প্রযুক্তির উপরে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে চলতি বছরের বাজেটে। Economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. ঊনপঞ্চাশতম আন্তর্জাতিক বই মেলায় এক গুচ্ছ বই নিয়ে আসছে তুহিনা প্রকাশনী। স্টল নাম্বার 471, গেট নাম্বার 7, 8, 9 এর কাছে।
কুইজ মাস্টার ডক্টর সুদীপ্ত রঞ্জন সাহা রচিত কুইজ অন ইন্ডিয়ান লিটারেচার প্রকাশিত হচ্ছে 25শে জানুয়ারি।